Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shamaniti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvise Sasanyavare Paschatya Dasatarine Srila Prabhupada Ki Jai. Today is the disappearance of Srila Sanatana Goswami. Итак, сегодня день ухода Шрилы Санатаны Госвами. And so we're going to talk about him. И мы поговорим о нем. Not all of you may be familiar with him. Не все из вас, возможно, знакомы с ним. But Prabhupada made an interesting point. He said that by reading the books of an author, a transcendental author, you can associate with them. Но Прабхупада говорил одну интересную вещь. Он говорил, что если вы читаете книги трансцендентного автора, то это то же самое, что общение с ним. Вы можете общаться с ним. Personally associate with them. That sounds strange, doesn't it? Личное общение с автором. Это звучит странно, не так ли? Well, it's a different kind of personal association. It's the association of learning from them. Но это другой вид общения. Это общение, которое подразумевает, что мы учимся у такого автора. And those we learn from, they can change our lives. А те, у кого мы учимся, это те, кто могут изменить нашу жизнь. So, one second. So there's so many great spiritual masters that we are blessed by. И мы благословлены наличием такого большого количества духовных учителей. And we're perhaps more connected to them than we think or we understand. И, возможно, вероятно, мы даже более соединены с ними и близки к ним, чем нам кажется или чем мы думаем. Because many purports, I would maybe not say many, but there are a lot of purports in which Prabhupada is quoting Srila Sanatana Goswami. У Шрилы Прабхупады есть много комментариев, в его книгах есть много комментариев, где он цитирует Шрилу Санатана Госвами. And Prabhupada said something amazing about one of his books. И в одной из своих книг Прабхупада сказал кое-что удивительное. Maybe you've heard this before. Prabhupada said his Brihat Bhagavatamrita has everything that you need to know about Krishna consciousness, devotional service, the devotees, etc. И, возможно, вы слышали или видели это, что Прабхупада сказал, что в Брихат Бхагаватамрите есть все, что необходимо знать о преданном служении, о преданных и о бхакти. And Prabhupada said we should read that book. Прабхупада говорил о том, что нам стоит читать эту книгу. Are you ready to read it? Вы готовы к чтению? Hare Krishna. Just moving my camera a little bit. Okay. That's interesting, right? He recommended reading that we read Sanatana Goswami's book, and it's available now through the BBT. Это интересно, не так ли? Прабхупада рекомендовал, советовал, чтобы мы читали эту книгу Шрилы Санатаны Госвами, и сейчас она доступна благодаря BBT. So, I don't know how far we will get, but we will touch on some points about him, about his life, and the significance of his position in our disciplic succession. Я не знаю, как много мы успеем обсудить сегодня, но мы затронем некоторые аспекты его жизни, какие-то моменты касательно его жизни и его значения, его значимости в нашей ученической преемственности. Prabhupada says that Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami are the two principal followers, or two principal how should we say, like two principal representatives
of Lord Chaitanya. И Прабхупада говорил о том, что Шрила Санатана Госвами и Шрила Рупа Госвами — это два главных последователя и два главных представителя Господа Чайтаньи. So you may know that Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Srila Sanatana Goswami for 2 months, every day, all day, for 2 months. И, может быть, вы уже знаете о том, что Шри Чайтанья Махапрабху, он давал наставления, он наставлял Шрилу Санатану Госвами в течение 2 месяцев, целыми днями, каждый день. And then he also instructed Rupa Goswami, И он также давал наставления Рупе Госвами, who is the younger brother of Sanatana Goswami, который является младшим братом Санатаны Госвами, to write books, to delineate what they learned from Mahaprabhu. И он давал им наставления писать книги, излагать в них то, что они узнали от Махапрабху. What Mahaprabhu came to give was not something that was known to many. And so through their writings, this knowledge was disseminated. И то, что давал, то знание, которое давал Махапрабху, оно не было известно большому количеству людей. И благодаря тому, что эти братья записали эти знания, они смогли распространить их. So Rupa and Sanatan worked under not only Mahaprabhu, but specifically they worked under Srila Swarup Damodar. И Рупа и Санатана, они работали не только под руководством самого Махапрабху, но также под руководством Сварупа Дамодары. And so Raghunath Goswami became a disciple of Rupa Goswami. Итак, Рагунат Госвами стал учеником Рупы Госвами. And then Krishnadas Kaviraj, who wrote the Chaitanya Charitamrita, is a disciple of Raghunath Goswami. И Кришнадас Кавирадж, который написал Чайтанья Чаритамриту, он является учеником Рагуната Госвами. And then it goes down, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, and then Jagannath Das Babaji. И цепь идет дальше. Нароттам Дас Такур, Кавирадж, Гуру Махарадж, I need help, I forgot. You have, I went too fast. Нароттам Дас Такур, Кишор And then Дас Srila Бабаджи, Vishwanath, Шила Вишванат Чакраварти Такур, and then Кишор, и потом Кишор Дас Бабаджи, Jagannath Das Babaji. Джаганат Дас Бабаджи. Now, Prabhupada says something interesting. He said, Jagannath Das Babaji initiated Bhaktivinoda Thakur. И Джаганат Дас Бабаджи, он инициировал Бхактивинода Такура, и Прабхупада говорит кое-что интересное об этом. But it may be possible that he initiated him into Babaji, but I'm not aware that that actually happened. И это возможно, что он инициировал его в Бабаджи, но я не уверен в том, что это на самом деле произошло. So I think it's significant that we can see that instruction is a kind of initiation. Я думаю, это ключевой момент, что мы должны увидеть, что инициация является наставлением. So, for example, if you were initiated and you got no instructions, that initiation would not ultimately prove to be that beneficial for you. Например, если вы инициированы, но при этом вы не получили никаких наставлений, то в конце концов можно считать, что эта инициация, она не настолько благоприятна, благотворна для вас. Yeah, so we often have said that the essence of initiation is the instruction. И мы часто говорили о том, что сутью инициации являются наставления. Yeah, so in that sense, we can say that a Siksha Guru initiates by his instructions. И в этом смысле мы можем сказать, что Шикша-гуру инициирует посредством своих наставлений. Now,
some of you have been to the temple of Madan Mohan, which was a temple founded by Srila Sanatana Goswami. Итак, некоторые из вас во Вриндаване были в храме Мадана Махана. Это тот храм, который был построен Санатаной Госвами. And you know, there's 3 levels of bhakti. И вы знаете, что есть 3 уровня бхакти. Who knows the 3 levels? Кто знает эти 3 уровня? You make a connection, you engage, and then you reach the ultimate goal called prayojana. Who knows the 3? You can put it in the chat. I gave you a hint. Prayojana is the last one. Прайоджана — это последняя стадия. Кто знает все стадии, напишите, пожалуйста, их в чат. Вы сначала создаете связь, потом вы занимаетесь преданным служением, и потом достигаете цели. First one is you establish a relationship. The second one is you engage in activity. Первое — это вы устанавливаете отношения, и вторая — это вы заняты в деятельности. Okay, so we have the first level, sambandha. What's the second? Sambandha is the connection. Первый уровень — это самбанда, Abhideya. который означает Abhideya. связь. Дальше идет абхидея, Abhideya means action, activity. и здесь подразумевается деятельность. And the last one is prayojana. It's the goal, И последнее — это прайоджана, это цель. the result. So this deity of Sanatana Goswami, Madan Mohan, represents prayojana. Represents sambandha, connection. Итак, божество Санатаны Госвами, Мадана Махан, является представителем самбандхи. Yeah, the connection, the beginning, and it represents the Diksha Guru. Это вот эта связь в самом начале пути, и также это является представителем Дикша Гуру. Yeah. And in Vrindavan, there is also representatives of deities of the other 2, and Govindadev is, and Gopinath are the 2 other representatives of Abhideya and Prayojana. Во Вриндаване также находятся представители 2 других стадий — Абхидеи и Прайоджаны. So Abhideya, as we said, means action, and Govindadev is the deity, and he represents the Siksha Guru. Interesting, right? И, как мы говорили, стадия Абхидея — это означает действие, и Говиндадев, он является представителем этой стадии и также Шикша Гуру. И это интересно, не так ли? Because the Siksha Guru instructs you how to act. Потому что Шикша Гуру дает наставление, как вам действовать. Diksha Guru creates a connection, Siksha Guru, how to act. Дикша Гуру создает связь, Шикша Гуру наставляет, как действовать. Sometimes the Diksha Guru and the Siksha Guru are the same, sometimes they're different. Иногда Дикша Гуру и Шикша Гуру — это одна и та же личность, а иногда это разные личности. So the name of his temple is Madan Mohan because that's the name of the deity. Итак, название этого храма Мадана Махан, потому что это имя божества. There's an interesting story about how he met that deity and came to build that temple. И история о том, как Санатана Госвами встретил это божество и как он построил этот храм, она интересная. I've heard that, or I've seen that Russian devotees very much like mystical stories. Is that true? Я слышала, Esoteric philosophy, mystical stories. Is that true? Я слышала, также наблюдала, что русскоязычным преданным очень нравятся мистические, эзотерические истории. Это так? Well, let me say, I think everybody does. Maybe they like it more than others. Is that true? Ну, можно сказать, что такие истории на самом деле нравятся всем, но, возможно, русским преданным еще больше, чем остальным. Это правда? Как вы думаете? Is that true, Yana? Is that true, Nadia? It's hard for me to compare. I don't know, Maharaj. I don't talk to Russian devotees. I don't know. Alessia says yes. From my just time in India, it seems like they're attracted. They're attracted to more esoteric things. Yeah. So anyway, this story is a little esoteric. You'll like it. Ну, по крайней мере, по моему опыту пребывания в Индии,
Мне так кажется. И вот эта история, она такая эзотеричная, и вам она, скорее всего, понравится. So, Sanatana Goswami, as you may know, was living under, every few days, living under a different tree. И как мы знаем, Санатана Госвами, он каждые несколько дней жил под другим следующим деревом. This is after he renounced. We'll tell the story how that happened later, but I want to tell the story of the deity now. Это произошло после того, как он отрекся. Мы позже расскажем о том, как же это произошло, но сейчас хочу рассказать именно историю о божестве. And he would live by begging, but sometimes he didn't feel like begging. It was too much trouble, so he wouldn't always be eating. And anyway, he didn't eat much, so he's very thin. И он жил посредством, он просил милостыню, но иногда ему было не до этого, и в целом он не ел так много, он ел достаточно мало и был очень худой. So one day a cowherd boy showed up with a lot of milk. And I said, here, take this milk. И однажды к нему явился пастушок с большим количеством молока и сказал: возьми это молоко. And I don't know if I'm mixing up two stories, but this same cowherd boy said, I want to stay with you. Я не знаю, возможно, я сейчас смешиваю воедино две истории, но тот же самый пастушок сказал ему, что он хочет остаться с ним. So, of course, Sanatan said, you're a young boy, you have to go home. No, I want to stay with you. И Санатана Госвами, конечно, ответил: нет, ты маленький мальчик, тебе домой пора. А пастушок говорит: хочу остаться с тобой. Please go home to your family. Пожалуйста, возвращайся к своей семье. Okay. Ну ладно, хорошо. And then he left, and all of a sudden, a few seconds after he left, he disappeared. И вот он уходит, и он тут начал уходить, спустя пару секунд он полностью пропал из виду. Then Sanatan, I don't know how long after, must have been around the same time, had a dream of a deity. Well, this boy who came, what's your name? My name is Madan Gopal, or Madan Mohan. And so he had, I think it's Madan Gopal. And he said, and he had a dream also of a deity named Madan Gopal. And yeah. И сразу после этого, кажется, прошло немного времени, у Санатаны Госвами был сон о божестве, и этого божества звали Мадана Махана, мальчика звали Мадана Гопал. Anyway, we don't have much time, but in the dream, the location of the deity, everything was found, and he went to the people's home, and the arrangement, he went to the people's home. That deity was unusual. И во сне он узнал, где находится местоположение этого божества, и он отправился туда и пришел в семью, и это божество, оно было очень в необычной форме. One of the kids in the house used to play with the deity, used to sleep with the deity. The deity was like a family member, did everything with everybody. Один из детей в этой семье, он проводил все время с божеством, играл с ним, спал вместе с ним, то есть это божество было как член семьи. But anyway, it was arranged that Sanatana Goswami would worship the deity, would get the deity. Но все так сложилось, что Санатана Госвами получил это божество себе. So he took the deity, and as we said, he lived under a tree, and he didn't like to beg, so he didn't have much to offer the deity. И вот он забрал это божество, и, как мы говорили раньше, он жил под деревом, и он не очень любил просить милостыню. У него не так много чего было предложить этому божеству. And when that little boy first came and said, I want to stay with you, Sanatan said, I don't eat much. I don't have much to eat. And the boy said, well, whatever you eat, I'll eat. And he said, but I don't eat much. I said, that's okay. Whatever you eat, I'll eat. И возвращаясь к той истории, когда приходил пастушок, Санатана Госвами отвечал ему: но я почти ничего не ем, чем я буду тебя кормить? И пастушок отвечал: это не проблема, я съем то, что ты дашь, то, что ты сам ешь. So now that boy is back in the form of a deity, and he starts complaining about prasadam is not good. И вот сейчас этот мальчик, этот пастушок, он в форме божества вместе с Санатаной Госвами, и он начинает жаловаться на то, что прасад, который ему предлагают, не так хорош. So he's complaining about the chapati because there's no ghee on it. Он жалуется на чапати, потому что на нем нет ги. Okay, you don't put any ghee on it, I understand.
you're not rich, but at least some salt. Или, ну ладно, ты гений положил, я понимаю, ты не богат, но, по крайней мере, немножко соли было бы хорошо. And Sanatana's saying, you know, I don't go into town much. I don't like to go in. It's just, I don't have much, you know. Today you want salt, tomorrow you want ghee. Where's it going to end? И Санатана Госвами отвечал, ну знаешь, я не хожу особо в город, и у меня не так много чего есть, и сегодня ты просишь соль, а завтра попросишь ги, где же конец этому? So the deity was seeing, like, Sanatana has nothing. He has no money, has nothing. We have to do something about this. Итак, божество видит, что у Санатаны нет ничего, нет денег, нет ничего, надо с этим что-то делать. So you probably heard the story, but there was a ship that got stuck in the Jamuna on some sand, and that person came to Sanatana Goswami and said, "Can you help me?" И вы, наверное, слышали эту историю о том, что корабль, нагруженный солью, он встал на мель на песках Ямуны, и этот человек, кто управлял кораблем, пришел к Санатане Госвами попросить о помощи. If you can help me, then whatever profit I make from selling all the salt on my ship, I will give it to you. Он сказал, если ты мне поможешь, все, что я выручу, продав эту соль на корабле, я отдам это тебе. So what could Sanatana Goswami do? И что же мог поделать Санатана Госвами? So the deity thought, well, the deity made all this arrangement anyway. This was his plan. So he made it rain. And it rained so much that the ship just rose above the sandbar and then was able to, I think the ship went to Mathura to sell its salt. And then after he sold the salt, the man came back and gave him all the money. И что же, как же мог помочь Санатана Госвами? Но поскольку это все было устроено божеством, божество устроило так, что пошел ливень, пошел большой дождь, и уровень воды поднялся, и поднял этот корабль с мели. Корабль уплыл, и этот купец продал свою соль, кажется, в Мадхуре, и потом он вернулся и отдал свою выручку Санатане Госвами. And with that money, he built the Madan Mohan temple, one of the main temples in Vrindavan. И на эти деньги он построил вот этот один из самых главных храмов во Вриндаване, Мадана Махан. And guess what happened to that man? Does anybody know what happened to that man that gave the money? И догадайтесь, что же произошло с тем купцом, с тем человеком, который дал деньги? Кто-нибудь знает? Anybody know? He became his disciple later. Позже он стал учеником Санатаны Госвами. So, a little history about how Sanatana Goswami met Lord Chaitanya. И небольшая история о том, как Санатана Госвами встретил Господа Чайтанью. You can read this in Teachings of Lord Chaitanya and Chaitanya Charitamrita. Об этом можно прочитать в книге учения Господа Чайтаньи и в читании Чаритамрите. So, Sanatan, Rupa, Anupam were brothers, and the son of Anupam was Srila Jiva Goswami. Санатана, Рупа, Анупам — это было 3 брата, и сын Анупама — это был Шрила Джива Госвами. So they were born in a Brahmin family, and they're very well educated and very intelligent. И они были рождены в очень образованной и очень интеллигентной браманской семье. And it was in Bengal, and a place called Goradesh. And at that time, it was being managed, run, the government was Muslim. Это было в Бенгалии, в месте Гаурадеш, и в те времена правительство было мусульманское в этой деревне. So the, they have different names, Nawab, and this, I'm not sure what it refers to, but it's like a, kind of like the king or the head of the government. And he heard about Rupa and Sanatan, how qualified they were, and he kind of forced them to become his ministers. И глава этого правительства, он услышал, он прознал о том, насколько образованы и умны вот эти 2 брата, и он, можно сказать, заставил их стать его министрами. And according to the caste system, if you're a Brahmin and you associate with
Muslims, that you're basically considered an outcast. And they even adopted Muslim names because then, you know, some cultural, external behavior, I don't know, some cultural, they added some cultural, I can't think of the word. What am I trying to say? But they were becoming a little bit like Muslims, at least externally. И в соответствии с кастовой системой браманы, которые общались с мусульманами, они, можно так сказать, становились изгоями. И к этому можно добавить, что Рупа и Санатана, они также приняли мусульманские имена в то время, чтобы внешне больше походить на мусульман. Islam is considered outside of Vedic religion, so it's kind of it's a little bit of an outcast religion by Vedic standards. И по ведическим стандартам ислам, он находится за пределами ведической религии. So when they heard about Chaitanya Mahaprabhu, they became attracted and they wanted to join his movement. Когда два брата услышали о движении Чайтаньи Махапрабху, их это очень привлекло, и они захотели присоединиться к нему. And Rupa Goswami left his job, and I believe with Anupam went to Vrindavan to be with Mahaprabhu, but Sanatan couldn't leave because this Nawab depended on him, like he was running the whole government, basically as prime minister. И Рупа Рупа, он оставил свою должность и вместе со своим братом Анупамом отправился во Вриндаван, чтобы быть вместе с Господом Чайтаньей. Но Санатана Госвами, он не мог бросить свой пост, оставить свой пост, потому что он был чуть ли не главным министром, который заправлял всеми делами. So, you know, when you start becoming a little more serious about Krishna consciousness, you know how hard it is to keep your job? I think we all have that experience, isn't it? И вы заметили, что когда начинаешь становиться более серьезным в отношении своего сознания Кришны, очень сложно оставаться на работе и хорошо функционировать. Вы это заметили? So you could say Sanatana Goswami was in that position. Like, I just want to join Mahaprabhu. I don't want to do this job. So he started calling in sick. I can't come to work. And he was just listening to Bhagavatam being recited by some Brahmins. И это то, что происходило в тот момент с Санатаной Госвами. Он хотел быть Махапрабху и не хотел заниматься этими делами. И поэтому он стал часто выходить на больничный. И в это время он слушал, как браманы читают Шримад Бхагаватам. Yeah. So this Nawab, he really needed Sanatan. And so he sent a doctor. It's like, find out what's wrong with him. I need him. And the doctor checked him out and went back to the Nawab and said, he's healthy. There's nothing wrong with him. He can be working right now. И вот этот глава мусульманского правительства, он очень сильно полагался на Санатану Госвами. И в какой-то момент он послал хорошего доктора к нему, чтобы тот проверил его здоровье и вылечил его. И приходит доктор, проверяет Санатану Госвами и докладывает главе правительства, что все в порядке, он здоров, он мог бы сейчас работать. So he came personally to see Sanatana Goswami and said, the doctor said, there's nothing wrong with you. I am going to Orissa to, I guess he was trying to overtake Orissa. He was going to war with some kingdom in Orissa. He said, I need you to come with me. И вот этот глава правительства пришел к Санатане Госвами и сказал, доктор говорит, что ты в порядке, я сейчас отправляюсь в Орису, там назревает какой-то военный конфликт, мы будем с кем-то воевать, я хочу, чтобы ты поехал со мной. So Sanatana Goswami said, you're going to go to Orissa, you're going to destroy temples, you're going to harm or kill sadhus. I can't go and witness that. Not possible. И Санатана Госвами отвечал ему, ты отправляешься в Орису, ты там будешь воевать, ты будешь уничтожать храмы и как-то доставлять неудобства саду, и я не могу поехать с тобой и быть свидетелем этому всему. And then the Nawab said, if you don't come with me, I will have you arrested and put in jail. And Sanatana Goswami said, okay, put me in jail. И глава So he was imprisoned. И глава правительства тогда сказал ему, если ты со мной не поедешь, тебя арестуют и посадят в тюрьму, на что Санатана Госвами согласился, и поэтому его арестовали.
I just remembered I didn't finish my esoteric story, so we're going to take a little, we're going to rewind a little bit, and then we'll come back. И я только что вспомнил, что мы не закончили нашу эзотерическую историю, поэтому мы сейчас немножко отмотаем обратно, а потом вернемся к этой истории. So one day, Sanatana Goswami, he saw some cowherd boys playing. В один из дней Санатана Госвами увидел, как играют друг с другом пастушки. And he was looking at one cowherd boy, and he was thinking, you know, this one cowherd boy looks like Madan Mohan, looks like my deity, just like him. Он смотрел на них и думал про себя, вот этот один пастушок, он выглядит точно так же, как Мадана Мохан, мое божество, очень похож. So he decided, I'm going to follow this cowherd boy home. I have to find out who he is, what's going on here. И тогда он решил, я должен проследить за этим пастушком, узнать, где он живет, и вообще разобраться, что происходит. So he followed him home. И он проследил за ним домой. And who knows where he lived? Anybody know? И кто знает, где же он жил? Кто-нибудь знает? He followed him home into the Madan Mohan temple, onto the altar. It was the deity who every day goes out and plays with the cowherd boys. И он проследил за ним, и оказалось, что этот пастушок возвращался домой в храм Мадана Мохана на сам алтарь. Оказалось, что это божество, оно играло с пастушками. Оно спускалось каждый день и играло с пастушками. Hare Krishna. So now Sanatan's in jail. И вот вернемся к другой истории. Санатана Госвами в тюрьме. And he gets a WhatsApp message from Rupa Goswami, and Rupa Goswami says, we've got a lot of money that I left with a grocer. Use this money to bribe the guards and get out of jail. И вот он в тюрьме получает сообщение по WhatsApp от Рупы Госвами, который сообщает ему, что он спрятал где-то много денег и говорит ему, используй эти деньги, чтобы дать взятку стражникам в тюрьме и выйти. You finished? Or did I interrupt you? Yeah. So he had this, I don't know how it worked, but he flattered the guards, and then he offered them great wealth, and they agreed to let him escape. Я не знаю, как точно там все произошло, но суть в том, что он как-то польстил стражникам и потом предложил им огромные богатства, и благодаря этому он смог сбежать. Prabhupada describes this as diplomacy, not as lying and cheating or immorality, but as diplomacy. И Прабхупада описывает это как дипломатию, не как ложь и какой-то обман, а как дипломатию. So it could look like something other than diplomacy. I understand that. But in relation to a great devotee and an eternal associate meeting the Lord, it's diplomacy. И, возможно, для нас это выглядит как что-то другое, как не дипломатия, но если речь идет о вечном спутнике Господа, который стремится к встрече с ним, то это считается дипломатией. And even if you want to call it lying, but Sanatana Goswami is transcendental, so he's not affected by mundane morality. And it's not that we're encouraging anybody to lie, but this is very transcendental. И даже если мы хотим назвать это ложью, то Санатана Госвами, он трансцендентен, поэтому на него никак не влияет мирские нормы морали. Мы не вдохновляем никого на ложь, но мы должны понимать, что это все трансцендентная история. Well, Sanatana Goswami lied, so I can lie. Ну, Санатана Госвами же лгал, значит, мне тоже можно. Well, you know, if you're illegally imprisoned and you could meet Lord Chaitanya, yeah, I would suggest lying your way out of prison also. Ну да, если вас незаконно заключили в тюрьму, и вы спешите на встречу с Господом Чайтаньей, то я бы посоветовал вам тоже наврать в таком случае. So, Lord Chaitanya at this time was in Benares, Varanasi. So then Sanatan, he escaped. It is a story, this and that. He escaped
and he made it to see Lord Chaitanya. И в этот момент Господь Чайтанья был в городе Варанаси, и там была длинная история, как это произошло, но в итоге он добрался до этого города и встретился с ним. And you Смог know на the это встать. story, and you might know the story. He had a nice charter, new charter, and Lord Chaitanya didn't like it because now he was a renunciate. So he gave a person his charter who had an old charter, and he took that charter, this old worn-out charter, traded him, and Lord Chaitanya liked that because that was the mood in those days. Renunciation means like no opulence at all. И, возможно, вы слышали эту историю, что Господу Чайтанье не понравился чадр, который был на Санатане Госвами, потому что это был хороший новый чадр, дорогой. И тогда Санатана Госвами отдал этот чадр какому-то другому человеку на улице и забрал его поношенный старый чадр. И это понравилось Господу Чайтанье, потому что вот такое было тогда настроение, вот что подразумевалось под отречением. Now, if I were a bogus guru, this is what I would say next. И если бы я был лжегуру, вот что я бы сказал теперь. I want you all to send me your gold jewelry, and I will send you some costume jewelry back because you should be renounced. Вы все теперь можете послать мне свои золотые украшения, а я вам пошлю обратно бижутерию, потому что вы должны быть отреченными. And send me all your silk saris, and I will send you some plain cotton saris back because you should be renounced. Также можем обменять сари. Вы мне пришлете все шелковые сари, а я вам пошлю обратно хлопковые, потому что вы должны быть отреченными. Sanatana Goswami now has entered the renounced order of life. And so Lord Chaitanya was really happy to see him with this old beat up charter. Но Санатана Госвами, он на тот момент только что вошел в отреченный образ жизни, поэтому Господь Чайтанья был рад видеть на нем вот этот старый потрепанный чадр. So as we mentioned earlier, then Mahaprabhu instructed him for 2 months. Guru Maharaj, I somehow missed it. I don't know what was the issue. He instructed, as I mentioned before, he instructed Sanatana Goswami for 2 months. И как мы упоминали раньше, в течение 2 месяцев Махапрабху давал наставления Санатане Госвами. So, Lord Chaitanya, when he was leaving Vrindavan, going back, I believe, I think he went back to Bengal, but that's not important where he was going. But he stopped in Benares solely for the purpose of meeting Sanatana Goswami and teaching him. И это было в тот момент, когда Господь Чайтанья возвращался из Вриндавана, и он остановился в Варанаси только для того, чтобы встретиться там с Санатаной Госвами и обучить его. So after he instructed him, then he said, go to Vrindavan. And the idea was establish temples and help excavate the holy places. И после того, как он наставлял его 2 месяца, он сказал ему: теперь отправляйся во Вриндаван. И идея заключалась в том, что Санатана Госвами должен был раскрыть святые места и построить храмы. So Prabhupada explains when they went to Vrindavan, that was just, just a forest. There was nothing there. There were no temples, just open fields and fields and forests. И Прабхупада объясняет нам, что в те времена во Вриндаване не было никаких храмов, были просто поля и леса. So, all these temples, the main temples of Vrindavan, those were constructed during their time. И вот все главные храмы Вриндавана, они были построены во времена Санатаны и Рупы Госвами. So the basic instruction they got was excavate holy places, establish temples, and write books. И основные наставления, которые они получили, это найдите, раскройте, раскопайте святые места, постройте храмы и напишите книги. So in a purport, Prabhupada says, we do not only establish temples, but we publish books. So he was stressing that this is not something new, that even then they were being instructed, write books. Of course, distributing books was more difficult. You had to write by hand, but still, same idea.
И Прабхупада писал в комментарии, что мы не только строим храмы, мы также пишем книги. И подчеркивался тот момент, что это не что-то новое, а так уже было заведено раньше. Конечно, тогда распространять книги в те времена было тяжелее, потому что все писалось от руки. So, Sanatana Goswami in his eternal Leela is Rati Manjari. И в вечной лиле And Санатана Rupa Goswami Госвами is Rupa. это Рати Манджари, а Рупа Госвами это Рупа. Guru One thing Maharaj, I think everybody is noticing that your internet is not very good, and it's the video freezes sometimes, and also the audio sometimes as well. The only way we can make it better, I'm sad to say, is you'd have to turn off your video. Я боюсь, что единственный способ, я сказала Гуру Махараджу о том, что не очень хорошее соединение у него, и он сказал, единственный способ, как мы можем это поправить, это выключить свои видео, мы все. Because the computer I was using before, where I wasn't freezing, doesn't have a good camera. And that computer was used yesterday for the Japa workshop, and it's not here. It's somewhere else that has a faster internet. So this is the problem. Так как тот компьютер, который я раньше использовал, на который не так сильно висло и была более слабая камера, поэтому не так висло, этот компьютер сейчас в другом месте. Yeah, that's the problem where I live. I'm still not able to get fast internet. Да, это проблема того места, где я живу. У меня до сих пор нет возможности получить быстрый интернет. Yeah, at least not fast enough to. And it changes every 3 minutes. It goes fast, slow. We don't know. So maybe this will be better. Да, по крайней мере, недостаточно сильный для того, чтобы проводить такие эфиры. И он меняется каждые 3 минуты, но, надеюсь, сейчас будет получше. Now, one of the things that Prabhupada points out about Sanatana Goswami was how qualified he was materially. He was a great scholar who knew many languages. And as we said, a great, he's the prime minister. So he's in a big position. И одна из вещей, на которые обращает наше внимание Прабхупада, когда говорит о Санатане Госвами, это насколько он был в материальном плане образованный, насколько он был успешен в материальном плане. Он был очень образован, он знал несколько языков, и, как мы говорили раньше, он был премьер-министром. And he was born in a very, as Prabhupada says, respectable Brahmin family. И он был рожден в очень, как говорит Прабхупада, уважаемой браманской семье, браманической семье. And so, because he was working for the Mohammedan government, he did not feel qualified to associate much with those Brahmin higher class, higher caste people. И поскольку он работал до этого в мусульманском правительстве, он не чувствовал себя квалифицированным для общения с высшим классом браманов. So, when he appeared before Lord Chaitanya, his mood was, I'm just low class. I've been associating with Muslims. I'm not really qualified. И поэтому, когда он явился перед Господом Чайтаньей, его настроение было таково, что я из низшего класса, я вообще не квалифицирован. So he was exhibiting a very, very high level of humility in front of Lord Chaitanya. Так что тогда перед Господом Чайтаньей он проявлял очень высокий уровень смирения. And Lord Chaitanya said, please stop this humility. It is melting my heart. Like my heart's gonna just like fall apart because of your humility. И Господь Чайтанья сказал ему, пожалуйста, прекращай со всем этим смирением, потому что оно настолько плавит мое сердце, что оно сейчас просто расплавится. And then Lord Chaitanya embraced him. И после этого Господь Чайтанья обнял его. Because he had all these sores all over his body. Тогда, когда I mean, not because. No, he had all these sores all over his body.
And when Lord Chaitanya embraced him, he felt like, oh, my life is ruined. I'm contaminated. I'm completely contaminated. And Lord Chaitanya embraced me. My life is like ruined. И у него были раны по всему телу, и когда Господь Чайтанья обнял его, он почувствовал, что все, моя жизнь, она полностью разрушена, потому что я осквернил Господа Чайтанью. He felt so bad. And Lord Chaitanya said, no, to embrace the body of a Vaishnava is the perfection of touch. И Господь Чайтанья ему сказал, нет, обнять тело Вайшнава – это совершенство тактильного чувства, совершенство прикосновения. But still, he actually wanted to kill himself, and he went to Puri with the idea that he'll throw himself in front of the cart and die. Но Санатана Госвами все равно хотел убить себя, и у него была такая идея, что он отправится в Пури и бросится там под колесницу и умрет. And Lord Chaitanya said, your body belongs to me, so you have no right to kill it. It belongs to me. I control it. Interesting. На что Господь Чайтанья ответил, твое тело принадлежит мне, у тебя нет права его убивать, уничтожать, потому что оно принадлежит мне. And Prabhupada told this story once when a lot of devotees were sick and coughing. And he said, you should take care of yourself because this body belongs to Lord Chaitanya. Есть история о том, когда в присутствии Прабхупады было много преданных, которые болели, они кашляли, они были больны, и Прабхупада сказал им, вы должны заботиться о своем здоровье, потому что ваши тела принадлежат Господу Чайтанье. So don't think you can do whatever you want with your body because it's not yours. You've given it to Lord Chaitanya. Так что не думайте, что вы можете делать все, что вам заблагорассудится с вашим телом, потому что оно не ваше, оно принадлежит Господу Чайтанье. So then after that, he returned to Vrindavan. И после этого Санатана Госвами вернулся во Вриндаван. Yeah. So along with the help of Lord Chaitanya, they would locate, you know, there was nothing there like Radha-Kun, Shama-Kun, there was nothing. And Mahaprabhu found a little puddle and he goes, oh, this is Radha-Kun, Shama-Kun, but nobody else would know. И вместе с помощью Господа Чайтаньи они начали открывать эти святые места. Там ничего не было в те времена. Вот Господь Чайтанья, он увидел маленькое озерко, и он понял, что это Радha-Кунда. So they had to find the places, or Mahaprabhu found the place, and then they would establish those tirthas. И вот они находили... That was their seva. That was one of their main sevas. И они находили, открывали места сами, или Махапрабху помогал им это сделать. Он находил эти места, и там они устанавливали, строили тиртхи. Yeah. Yes. So we mentioned Brihad Bhagavatam-rita. There's another book called Vaishnava Toshani, which is a commentary on the 10th canto, which Prabhupada used in his writing his purports. Мы уже упомянули книгу Брихат Бхагаватамрита, написанную Санатаной Госвами, но есть также еще одна книга, другая из его книг, которая является комментарием к 10-й песне Шримад Бхагаватам, и ее использовал Прабхупада, когда писал свои комментарии. Another book which is often quoted is Hari Bhakti Vilas. Еще одна книга, которую часто упоминают, это Хари Бхакти Вилас, which contains a lot of rules that are meant to be followed by Vaishnavas. в которой описывается много правил, которым вайшнавы должны следовать. Okay. Yeah. Let's see what there's another book called Lagu. Oh yeah, let me read you something here. Прочитаю сейчас кое-что для вас. So his commentary on the Bhagavatam is called Vaishnava Toshani.
Итак, комментарий Санатаны Госвами на Бхагаватам называется Вайшнава Ташани. And as we said, he heard from Mahaprabhu. So all his books was just, he's writing what he had heard from Mahaprabhu. И как мы упоминали ранее, он учился у Махапрабху, так что все, что он записал, это то, что он узнал у Махапрабху. So it's said that after he wrote this commentary, it wasn't that organized, so Jiva Goswami organized it. And that book's called Lagu Toshani. И говорится, что то, что он записал, это не настолько хорошо структурировано, и Джива Госвами структурировал это, и эта книга называется Лагу Тошани. Yeah. So what else? Let's see. There's any other stories I missed? Посмотрю записи, может, я пропустил какую-то интересную историю. Wait a minute. Told about the chapatis and the salt. And oh yeah, here's a nice story. There's a couple of nice stories you may have heard. You hear some of these stories when you go on parikrama. Про чапати с солью рассказали, а вот еще несколько интересных историй. Вы можете их услышать, когда вы на парикрамах в Дхаме. Rupa Goswami had written a prayer that written either a prayer or written that Radharani's braids were like the hoods of a snake. Радхарani's braids. Yeah, her braids, you know. Рупа Госвами, он писал о том, что косички Радхарани — это как капюшоны змей. And Sanatana Goswami thought, that doesn't sound right. He questioned that in his mind. И Санатана Госвами, прочитав это, он начал сомневаться в этом. Ему показалось, что что-то тут не совсем так. Он начал сомневаться в этом в своем уме. So after that, he saw some cowherd girls playing, and one of the cowherd girls, there was a snake that was on her neck coming down. И после этого он просто наблюдал в один из дней, как играются девушки-пастушки друг с другом, и он увидел, что у одной из них как змея на шее. And he yelled to her, you have a snake on your neck. Run, run. И тогда он закричал ей, у тебя змея на шее, беги. So he ran towards her, and when he got close, he saw it wasn't a snake, it was her braids. И он подбежал, чтобы помочь ей, и тогда он увидел, что на самом деле это была не змея, это были ее косички. And then the girl ran away, and like Madan Gopal, ran in a few seconds, disappeared. And then he understood, oh, that was Radharani, and her braids were like a snake, like the hoods of a snake. И тогда девочка-пастушка, она стала убегать, и точно так же, как раньше пастушок исчез из виду моментально, также она сразу же испарилась. И тогда он понял, о, это была Радхарани, и ее косички, они действительно похожи на змей. You know, the Holy Dham is transcendental, so Radha and Krishna anybody can show up anytime. Святая Дхама, она трансцендентна, и кто угодно, и Радха с Кришной, они могут появиться в любой момент. So here's another story when Radharani showed up. You're probably more familiar with this story. И вот есть еще одна история, где появилась Радхарани, и, наверное, вы лучше знаете эту историю. So, once upon a time, Итак, однажды Sanatana Goswami wanted to cook something very special for his elder brother, Srila Sanatana Goswami. в один из дней Рупа Госвами хотел приготовить кое-что особенное для своего старшего брата Санатаны Госвами. Oh, it would be so nice if I could cook sweet rice for my brother. И он думал, о, было бы так здорово, если бы я мог приготовить
сладкий рис для своего брата старшего. While he's thinking, this extraordinarily beautiful girl comes with milk, rice, and, you guessed it, sugar. И вот пока он думал об этом, к нему подошла невероятно красивая, прекрасная девушка, молодая девочка. И догадайтесь, что у нее было. У нее с собой было молоко, сахар и рис. And now, Sanatana Goswami is able to cook the sweet rice. And he cooks this amazing sweet rice and invites his brother to taste it. И вот у Санатаны Госвами появляется возможность приготовить этот удивительный сладкий рис для своего старшего брата, и он приготавливает его. And when he tastes the sweet rice, he literally said, "This sweet rice is out of this world." И после того, как он приготовил этот сладкий рис, этот рис был чем-то не из этого мира. You have a Russian statement like that? If something's really good, you say it's out of this world? Yes, we have something similar. Можно сказать, что это был запредельный, космический сладкий рис. So Sanatana Swami is saying, this is not ordinary sweet rice. И Санатана Госвами говорит тогда, это не обычный сладкий рис. And he said, anyway, you're poor and you don't have the money to buy the ingredients. Where did you get them? И после того, как он его попробовал, он говорит Рупе Госвами, ты беден, где же ты взял деньги, чтобы купить продукты на него? And then Rupa said, well, there was this like really amazingly beautiful young girl came and she just gave it to me. И Рупа Госвами говорит, вот пришла эта невероятной красоты девочка и просто дала мне эти ингредиенты. And then Sanatana Goswami immediately understood. He said, that was Radharani. She gave these ingredients to you. И Санатана Госвами, он сразу же понял, что произошло, и он сказал, это была Радхарани, она дала тебе эти ингредиенты. Hare Krishna. But we also hear that although Sanatana Goswami was happy and felt that Rupa was fortunate, he didn't like that he had taken service from Radharani. Но мы также знаем о том, что несмотря на то, что Санатана Госвами был рад за эту большую удачу Рупы Госвами, ему было некомфортно принимать служение от Радхарани. Yes. Okay. Yeah. One second. Yeah. Yes. Okay. I want to ask you a question now. И сейчас хочу задать вам вопрос. My wife said, today is the disappearance day, the first annual disappearance day festival of Bhakti Church Swami. Does anybody know if it's today or if it's tomorrow? Because apparently he left on Srila Sanatana Goswami's disappearance day. Моя супруга мне написала о том, что сегодня фестиваль-праздник в день ухода Шрилы Бхактичару с вами, Махараджа. И он ушел в день ухода Санатаны Госвами в прошлом году. Кто-то знает, это сегодня или завтра? So I guess it's tomorrow in India and today. Leela Nidhi says tomorrow. She's in India. Leela Shakti says today. Oh, this says, oh, no, Nidhi. I don't know. If you're in a certain part of India, it's going to be in a different time zone. Okay, so should we still have half hour. It would be nice to speak about Maharaj, wouldn't it? Кто-то говорит в комментариях, что это завтра в Индии, кто-то отвечает, что в Индии также отмечают сегодня. И у нас остается еще полчаса, и было бы хорошо поговорить о Махараджа, о Бхактичару Махараджа, не так ли? I mean,
we could talk more about Sanatana Goswami, but he represents such a high degree of renunciation that it's really the brahmacharis and sannyasis who get ultimately the most inspiration from the Goswamis, because Prabhupada told the sannyasis, you should live like the Goswamis. Конечно, мы можем продолжить дальше говорить о Шриле Санатане Госвами, но поскольку он является представителем настолько высокого уровня отречения, в конце концов, это больше брамачари и саньяси, кто могут по максимуму вдохновиться им. Шрила Прабхупада говорила своим саньяси о том, что они должны жить как Госвами. So I can't really tell all of you to live like the Goswamis. И я не могу на самом деле всем вам сказать такое же, что вы должны жить как Госвами. But at least we can follow the example to some degree. Но до какого-то уровня, до какой-то степени мы, по крайней мере, можем следовать этому примеру. Sanatana Goswami did not really put much emphasis on his body. Санатана Госвами на самом деле никак особо не ставил акцент на своем теле. And Prabhupada really admired the Goswamis because they hardly ate and they hardly slept, and that means all their energy was for service. И Шрила Прабхупада, он был очень вдохновлен Госвами, потому что они едва ли ели что-то, едва ли пили, едва ли спали, и это означает, что вся их энергия была направлена на служение. And when Prabhupada was sick and he couldn't eat or he couldn't sleep well, it didn't bother him. It actually made him happy because he felt like, now I'm like a Goswami, can hardly eat, can hardly sleep. И когда Прабхупада болел, плохо себя чувствовал, и он не мог есть и не мог спать, и на самом деле это делало его счастливым, потому что он чувствовал, что вот сейчас я как Госвами, я могу занять себя полностью в служении. So, if I tell you you have to be like Sanatana Goswami, and then you start sleeping 4 hours a night, and then you get in the car and go on the motorway and fall asleep while you're driving, is not a good idea. Поэтому если я вам скажу, что вы должны быть как Санатана Госвами, и вы начнете спать по 4 часа, а потом сядете в машину, выйдете на трассу и уснете там за рулем, это не очень хорошая идея. So that kind of extreme renunciation, it can only happen when you are in fact transcendental to your body. И такой экстремальный уровень отречения, он на самом деле имеет место и может произойти только когда вы действительно трансцендентны по отношению к своему телу. But at least it shows us that as you advance in Krishna consciousness, you transcend the needs of your body. Но это, по крайней мере, показывает, демонстрирует нам, что по мере продвижения в сознании Кришны мы выходим за пределы нашего тела. But I have a story to bring you down to earth. Но у меня также есть история для того, чтобы спустить вас обратно на землю. Because we all have bodies and we're all spirit soul. So we know there's a little dichotomy between what the soul wants and what the body wants. Поскольку мы все являемся духовными душами, и у нас у всех есть тела, есть определенная дихотомия между тем, чего хочет наше тело и чего хочет наша душа. And I think we've all experienced very heightened states of Krishna consciousness, very inspired states, while at the same time, the body seems to be going in the other direction. Я думаю, мы все испытывали очень высокие какие-то стадии ощущения в сознании Кришны, в то время как тело, кажется, идет в другое направление. So I have a story to illustrate this. It's quite interesting. И у меня есть достаточно интересная история, которая иллюстрирует это. This is from a lecture which probably was in 1968. И кажется, это из лекции из 68 года. Prabhupada said, the other night I had a dream that I was eating parathas. Прабхупада сказал, недавно ночью я видел сон, где я ем парадхи. He was laughing. И он смеялся. He said, when I went to sleep, I was very hungry. Он сказал, когда я засыпал, я был очень голоден.
So I was dreaming about eating. Так что мне снились сны о еде, о том, как я ем. Has that ever happened to you? У вас такое когда-нибудь бывало? Raise your hand or your thumb or give an emoticon if that's happened to you. В Zoom нажмите кнопочку, что вы поднимаете руку, или пошлите какой-то смайлик, если у вас такое когда-то бывало. Only 2, 3? Только 3 человека? Well, okay, if it's not eating, we often dream about some other bodily need, isn't it? Some other bodily need. Sometimes in a dream it comes up. Но даже если это не касается еды, то иногда нам снится что-то другое относительно какой-то нашей телесной необходимости. Or and this happens to me a lot. It's late at night, it's time to take rest, and I actually was trying to eat less, but the problem is now I'm starving and it's time to go to sleep. And I'm like, I can't eat, it's too late, but if I don't eat, I'm going to wake up in the middle of the night hungry. Или, например, у меня такое часто бывает, что я стараюсь не есть много вечером, но уже поздно ночью, мне пора уже ложиться спать, а я уже не ел, и мне очень хочется есть. Я очень голодный, и я думаю, поесть, но мне нельзя так поздно есть, или если я не поем, я проснусь в середине ночи голодный. All right, raise your hand if that ever happened to you. Поднимите руку, если у вас такое когда-то бывало. Well, maybe you don't think it's a problem. Yeah, it's okay. It happens to more of us. Yeah. I got in this habit where I hardly have anything for breakfast. So then when I have lunch, I guess it digests faster. So by the evening, I'm hungry again because breakfast is kind of like lunch is kind of like my first meal. So yeah. In 1975, we went to India. And the prasadam was not to the standard that we are used to. And every single devotee was dreaming about Western prasadam. Every single one I talked to, having dreams about it. We were like starved. В 1975 году я отправился в Индию, и прасад там был не совсем стандартный, и каждый преданный, с которым я говорил, нам снилась западная еда. Мы мечтали, нам снились сны о западной еде, потому что нас буквально морили голодом. Or you might be somewhere and you smell something. Smells nice, cinnamon or whatever, pakora. And you're minding your own business. Everything's fine. And all of a sudden your body says, that smells good. Go see what it is. Или вот вы где-то занимаетесь своим делом, у вас какое-то дело, вы что-то делаете, и тут приятный запах вы чувствуете, слышите. Возможно, это какая-то корица или пахнет пакоре, и ваше тело говорит вам, иди-ка проверь, что там происходит. Okay, raise your hand if that ever happened to you. It could be Поднимите руку. prasadam or not prasadam. It's just, you don't need to eat, but you... Поднимите руку, если как такое подобное происходило с вами. Это может быть касательно прасада или даже касательно чего-то еще. Yeah. Well, at least we have 4 honest people here. Ну, по крайней мере, 4 честных человека у нас есть. So, I'm trying to make a point that when you have a material body, even though spiritually you may be doing very well, in our condition, because we're so identified with the body, it's always just making demands on us for things we may not even want. And that's just the austerity of having a physical body as in the conditioned state. Я просто хочу донести ту мысль, что тот факт, что у нас есть тело, даже если у нас все хорошо, дела идут хорошо в духовном плане, сам факт наличия тела иногда вызывает у нас какие-то желания. Наше тело говорит нам сделать что-то, что мы на самом деле, возможно, даже не хотим делать. И это просто факт, это просто аскеза пребывания вот в этом обусловленном теле. And that's why Krishna says, tolerate. Вот почему Кришна говорит, терпите. Yeah. So you have this body and you think, okay, I'm going to be like Sanatana Goswami. I'm going to sleep 2 hours at night. And you get in the car, you start driving, and then
you go back to Godhead because you fell asleep and crashed. So we can't neglect the body. И, возможно, кто-то думает, все, я хочу быть как Санатана Госвами, спит 2 часа, потом садится за руль машины и отправляется обратно к Богу, потому что он попал в аварию. Нам нельзя пренебрегать нашими телами. So we want to be inspired by Sanatana Goswami, but we can't imitate. That's the point. И суть в том, что мы хотим получить вдохновение, мы хотим вдохновиться примером Санатаны Госвами, но нам нельзя его имитировать. Yeah. I think it would really be good if we remember, if when we remember Sanatana Goswami, we remember his humility. Я думаю, что было бы очень полезно, это то, что и когда мы вспоминаем о Санатане Госвами, чтобы мы думали, вспоминали о его смирении. Because it's just a fact of life that the people who tend to be proud are naturally the people who have something to be proud of. Потому что это просто жизненный факт, что люди, которые склонны к гордости, у них обычно есть то, чем гордиться. Right? Of course. That's natural. Да? Не правда ли? Это же естественно. And Sanatana Goswami had everything to be proud of, but he was the most humble. И Санатане Госвами было все, чем человек может гордиться, но при этом он был самый смиренный. And that is such a good example for us. И это настолько хороший пример для нас. And you may remember when he was exhibiting his humility, he said, I have this big education, but I don't even know who I am. I don't even know how to overcome the miseries of material life. So he was very realistic about his actual position. И когда он проявлял свое смирение, он говорил о том, что, несмотря на все это замечательное образование, я даже не знаю, кто я такой на самом деле, я даже не знаю, как преодолеть страдания этого материального мира. Так что он был очень реалистичен в понимании своей настоящего положения. A lot of times when we're proud, we're in denial about our actual position. И зачастую, когда человек, он горд, он находится в отрицании своего настоящего, реального положения. So one of the greatest challenges we face as devotees is how to remain humble when we are being honored or when we have some skills that are obviously making good things happen in our movement and people are appreciating us. How do we remain humble in that situation? И я думаю, одна из больших трудностей для преданных – это тот вопрос, как же оставаться смиренным, когда вас прославляют или когда у вас действительно есть какой-то талант, какая-то способность, благодаря которой какие-то хорошие вещи происходят в нашем движении, и люди вас благодарят и ценят. Как же оставаться смиренным? We can take inspiration from Sanatana Goswami and we can also pray to him. Мы можем вдохновиться примером Санатаны Госвами, и мы также можем молиться ему. This may be one of the most difficult things you face in your life. И это может быть одним из самых сложных вещей, с которыми вы столкнетесь в своей жизни. How to be humble when you think you have lots of good reasons not to be. Как быть смиренным, когда вам кажется, что у вас есть много хороших причин таковым не являться. Guru Maharaj, you want me to be humble, but there's so many reasons I shouldn't be. Гуру Махарадж, вы хотите, чтобы я был смиренный, но есть так много хороших, реальных причин, по которым я не должен быть смиренным. Don't think like that. Не думайте так. We sometimes are very foolish. Иногда мы очень глупые. And we think in ways that will keep us in the material world forever or for a long time. И наше мышление, оно таково, что оно может оставить нас в материальном мире навсегда или на очень долгое время.
See, the problem with pride is it causes us to lose respect for others. Видите ли, проблема с гордостью, с гордыней заключается в том, что из-за этого мы теряем уважение к другим. And Mahaprabhu is telling us, Amanina Manadena, to chant properly, we have to respect others. And to respect others, we can't expect others to respect us. И Махапрабху говорит, учит нас тому, что для того, чтобы правильно воспевать, нам нужно уважать других. А мы не можем уважать других, если мы ждем уважения от них к себе. And the more you become qualified materially, the more challenging it becomes to respect others because you think you are better. И чем более квалифицированный и успешный вы становитесь материально, тем труднее уважать других, потому что вы думаете, что вы, в кавычках, лучше. Big challenge ahead of all of us. Так что перед всеми нами стоит большая трудность, большой вызов. And when people start telling you, oh, Anuradha, you are so great, the challenge is you may believe them. And once you believe them, then you're going to have trouble. Проблема заключается в том, что люди могут начать говорить, Анурадха, ты такая великая, и проблема в том, что ты можешь поверить в это. Если ты поверишь, то начнутся проблемы. Sydney, you're so clever. Sureshvar, you're so intelligent. Aman, you're so good at this. Annapurna, you're so good at that. Sukada, you're amazing at this. Vera, you're amazing at that. Then it goes to our head. Сидни, ты настолько умная, Аман, ты настолько успешен в этом, Вера, у тебя так хорошо то получается, или это все может зайти к нам в голову. And then if you think, yeah, you're right, I am, then you're in trouble. Если вы начинаете думать, так и есть, я действительно хорош в этом, то вы в беде. We can't be Krishna conscious if we think that way. It's just not possible. Well, it's not possible to be very Krishna conscious if we think that way. Невозможно быть сознающим Кришну, если мы думаем таким образом. По крайней мере, невозможно быть достаточно хорошо сознающим Кришну с таким мышлением. Yeah. You don't have to think badly of yourself to be humble. That's a what's the word for that? That's a false dichotomy. И не надо думать плохо о себе для того, чтобы быть смиренным. Это неправильный вывод. Today I will be humble. I have 10 affirmations for my humility. Number 1, you are stupid. Number 2, you can't do anything right. Number 3, you hate yourself. Number 4, everybody hates you. Number 5, if you try to succeed, you're wasting your time because you never will. That's not how you become humble. Итак, сегодня у меня есть 10 аффирмаций для того, чтобы вы были смиренными. Номер 1, вы ни на что не годны. Номер 2, вы ненавидите себя. Номер 3, вам не надо даже стараться, у вас точно все не получится. Нет, это не то, как человек становится смиренным. Humility is a spiritual. It comes from a spiritual consciousness, and it manifests as your respect towards others. Смирение – это духовная вещь. Она имеет духовную природу, и она проявляется как уважение к другим. And you could even go so far as to say, Sydney, if you don't have self-respect, then how will you respect anybody else? И можно даже сказать больше, Сидни. Если ты не уважаешь сам себя, то как ты можешь уважать других? So Sureshwar is asking, can pride be spiritual? Сурешвар спрашивает, может ли гордость иметь духовную природу? Yes, I'm more advanced than you are. Да, кто-то думает, я более продвинут, чем ты. I know more esoteric shlokas than you know. Я знаю больше эзотерических шлок, чем ты. I chant more rounds than you chant. Я воспеваю больше кругов, чем ты. I've been a devotee longer than you. Я дольше преданный, чем ты. And I have a higher position in ISKCON. И у меня более высокое положение в ИСККОН. Therefore, polish my toenails.
Поэтому полируй мои ногти на ногах. Yeah. So, you can, anything can cause us to become proud, material or spiritual. Любая вещь может вызвать нашу гордость, как материальная, так и духовная. When you think you deserve something from another devotee because of your spiritual advancement, that could be a big problem. Когда вы считаете, что вы заслужили чего-то по отношению к себе от другого преданного из-за вашего духовного прогресса или уровня, это может быть проблемой. You cannot be a leader and really effectively lead anyone if you don't respect the people you're leading. Вы не можете быть лидером и эффективно вести кого-то куда-то, если вы не уважаете людей, которых вы ведете. Because really, if we don't respect the people we're leading, then we will demand that they respect us. Потому что если мы не уважаем людей, которых мы ведем, мы будем требовать от них уважения к себе. I've often said that if you do something well and you acknowledge that I do this well, that is not pride. Pride comes after you acknowledge it. Acknowledging it is not a problem. It's what you do after you acknowledge it. That's where the potential problem comes. И я часто говорил, что если вы выполняете, делаете что-то хорошо, и вы признаете, что вы сделали это хорошо, это не проблема. Проблема в том, что следует за этим, что происходит после этого. Сам факт того, что вы признали, что вы хорошо сделали, это не проблема. So I can just recognize that I have a skill to do something. That in and of itself is not going to be the cause of pride. Так что я могу просто признать, что да, у меня есть какое-то умение, какой-то талант, что я делаю хорошо. Само по себе это не гордость, но это может стать причиной гордости. When it makes me feel that I'm better than others, that's the problem. Проблема в том, когда это заставляет меня чувствовать, что я лучше, чем другие. I am the best devotee. That's the mode of ignorance. That's what the Bhagavatam says. Я самый лучший преданный. Это гуна невежества. Вот что говорит Бхагаватам. Yeah, the best devotee thinks they're the worst devotee. So if you and the worst devotee thinks they're the best devotee. So if you think you're the best devotee, where does that put you on the map? Самый лучший преданный на самом деле считает себя самым худшим преданным, а это самые худшие преданные, те, кто считают себя самыми лучшими. Поэтому если вы считаете себя самым лучшим преданным, то куда же это вас ставит в этой схеме? I am the best devotee. Well, now we know you're not the best devotee because you said that. Я самый лучший преданный. Ну вот, теперь мы знаем, что на самом деле это не так, ты не самый лучший преданный, потому что ты вот так вот сказал про себя. Hare Krishna. Guru I have Maharaj, to- I'm Yes. sorry. I just had a question in the beginning of the class about Sanatana Goswami. Okay. I think she was asking why in Samadhi of Sanatana Goswami in Vrindavan it's so easy to chant. Oh, According to her realization, nowhere Yeah. else she can chant with this inspiration. why? Вопрос. Because Почему, he's there. That's why. вопрос, почему в Самадхи Санатана Госвами во Вриндаване джапа очень легко читается, больше так нигде не читалось? И Махарадж отвечает, потому что он там присутствует, вот почему. Also, you're in Vrindavan. That does help. Also. И также вы находитесь во Вриндаване, это также помогает. You know, long ago, at the Samadhi of Thakur Haridas, there was no kirtan. You could just go there and chant. Знаете, Джапа. очень давно в Самадхи Такура Харидаса не было киртана, и можно было просто прийти и читать джапу. So I took a devotee there for the first time and we chanted like a lot of rounds. And I said, it's time to go. And he said, I don't want to go. I just want to sit here and chant. This is amazing. That's the mercy of Thakur Haridas. Я туда когда-то привел преданного, и мы вместе читали, воспевали круги, и мы прочитали много кругов, и вот настало время уходить, и он говорит, я не хочу уходить, я хочу дальше продолжать здесь воспевать. Это милость Такура Харидаса, что круги так воспеваются. So let me say something about
Bhakti Swami, just one little thing that's on my mind. И скажу сейчас кое-что коротенькое о Бхакти Чарусвами, то, что у меня сейчас на уме. Bhakti Swami was very sensitive to what Prabhupada wanted and what Prabhupada did not want. Бхакти Чарусвами был очень чувствителен по отношению к тому, чего хотел Шрила Прабхупада и чего он не хотел. And that is such an important example for all of us. Это настолько важный пример для каждого из нас. Because in spiritual life, it's not as much as about what I want, what I like. It's about what I want and like in relation to what my spiritual master, or specifically Srila Prabhupada, wants and likes. Потому что духовная жизнь, она не о том, что я хочу или что мне нравится, она о том, что я хочу и что мне нравится в отношении того, чего же хочет духовный учитель, а именно Шрила Прабхупады. So he was very connected to Prabhupada's heart. И у него была очень хорошая, большая связь с сердцем Шрилы Прабхупады. And so we all need to be like that. И нам всем необходимо быть такими же, стать такими же. And you know, sometimes there were situations where he made a decision which I think would have been difficult for many other people to make, but I understood he made it because he knew this is what's going to please Prabhupada. So he just did it, even though it was difficult. И иногда были такие ситуации, где Махарадж принимал решения, которые, как я понимаю, было бы очень сложно принять кому-то другому в этой ситуации, но он делал именно такие решения, потому что он знал, что это то, что удовлетворит, порадует Шрилу Прабхупаду, и он выбирал те варианты, которые порадовали бы его, даже несмотря на то, что они были сложными. And even though the decision was difficult, for him it was not difficult because he knew this is what Prabhupada wants. And because this is what Prabhupada wants, it was just easy for him to do it. И несмотря на то, что это решение было сложным, для него это не было сложным решением, потому что он знал, что это то, чего хочет Прабхупада, и поэтому это было для него легко. That's what it means to be a good disciple. Вот что значит быть хорошим учеником. It's not that just I want to do it or I like to do it, but it must be connected to what my spiritual master, what Srila Prabhupada wants. Это не только о том, что я хочу делать или не хочу делать, это должно быть связано с тем, чего хочет мой духовный учитель или Шрила Прабхупада. And that's where all the power comes. И вот откуда приходят все полномочия, вся сила. And all the mercy. И вся милость. And then you become the puppet of Srila Prabhupada. И тогда вы становитесь как куклой, которой руководит Шрила Прабхупада. And your advancement becomes very quick and your service expands. И ваш прогресс, он очень ускоряется, и ваше служение расширяется. Yes. So I think he embodied that principle of pleasing the Guru. Так что я думаю, Бхакти Чарусвами, он олицетворял этот принцип удовлетворить своего гуру. 108% embodied it. На 108% он являлся примером этого принципа. Hare Krishna. So we're going to end class now. And if any of you want to chant japa with us, you can just stay. And we're going to shift over to our japa session. Итак, мы сейчас заканчиваем лекцию, и те из вас, кто хотят остаться и почитать с нами джапу, то оставайтесь, пожалуйста, мы просто плавно переходим в сессию по джапе. Его милость Махатма Прабху ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Srila Sanatana Goswami ki jai. Nitai Go Premanandi. Thank you for coming. Спасибо. Gracias. Спасибо, что пришли. Спасибо. Gracias. Merci beaucoup. What other language? I don't speak like Croatian. Я не говорю на хорватском. Какие еще языки у нас есть здесь? At least not in this lifetime. Ну, по крайней мере, не говорю в этой жизни. Anything's possible.
Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.